Сегодня мы продолжаем наш субботний лекторий. Сегодня третья встреча. Она посвящена еще одному жемчужине теософской мудрости, еще одному произведению, которое называется «Свет на пути». Вот. Автором этого произведения является Mabel Collins, и мы попросим мистера Шинде рассказать немножко об авторе этого произведения. Сегодня мы встречаемся снова с лектором, профессором Шинде. Он живет и трудится в Адьяре, является директором архива, библиотеки и исследовательского центра этой штаб-квартиры Теософского общества. Вот. И мы уже неоднократно встречались и очень рады нашей очередной встрече. Итак, я с удовольствием предоставляю слово профессору Шинде. Его тема будет «Свет на пути». Well, dear friends, we welcome you to the third meeting of our cycle of 4 meetings devoted to the path of discipleship. And we welcome our speaker, Professor Шинде, who will be talking today about another theosophical gem, a book called The Light on the Path. And we will ask Professor Шинде, our speaker, to say a few words about the author of this book, Mabel Collins. So now we are ready to start. Yeah. Well, we'll start with prayer. Я начну с молитвы. Asato ma sadgamaya. Lead me from unreal to real. Tamaso ma jyotirgamaya. Lead me from darkness to light of wisdom. Mrityorma amrutangamaya. Lead me from mortality to immortality. Shanti, Shanti, Shanti. Peace, peace, and peace. Yes. Good afternoon, brothers and sisters. Greetings and good wishes to you all from Adhyar, which is the spiritual place. As we know, H.P. Blavatsky, the messenger, she gave to the world theosophy. And H.S. Alcott, the founder president of the Theosophical Society, who gave the organization Theosophical Society. Both H.P. Blavatsky and Colonel Alcott were selected by the same master. To remember them in this month of August is our practice in the theosophical world. I thank brothers and sisters of Ukrainian Theosophical Society on behalf of Shikhar Agnihotri and myself for being, I thank you on behalf of both of us. We thank Ukrainian Theosophical Society members for being patiently listening our talks on topics like Golden Stairs on 31st July, at the feet of the Master on 7th August,
I also thank you all for giving me this opportunity to speak on Light on the Path, written by Mabel Collins. Mabel Collins' birth anniversary is in the next month, that is on 9th September. So it is very relevant to talk about her pet book, Light on the Path. Mabel Collins at one time collaborated with H.P. Blavatsky in editorship of Lucifer. So today we bow homage to H.P. Blavatsky, H.S. Alcott, and Mabel Collins for their dedication to the TS, and then we will begin with this. Thank you. No, translation. Профессор Шинде начал с молитвы. Ее смысл в том, что такие слова в этой молитве: «Веди меня от нереального к реальному, веди меня от тьмы к свету мудрости, веди меня от смертности к бессмертию, мир, мир, мир». Затем он поздоровался с нами, пожелал нам доброго вечера, всем братьям и сестрам, послал самые лучшие пожелания из Адьяра, который является таким духовным центром. Он сказал, что, как мы знаем, Елена Петровна Блаватская была посланником, которая дала миру теософию, а полковник Олькот был президентом теософского общества, который дал миру организацию теософского общества. Оба, и Елена Петровна, и полковник Олькот, были избраны одним и тем же учителем, великим учителем. И вспоминать их в этом месяце, в августе, каждый год, это такая практика, которая установлена в теософском мире. Поэтому он благодарит братьев и сестер из Украинского теософского общества, от себя лично, и от Шихара, Агнихотри. Он благодарит членов теософского общества Украины за то, что они терпеливо слушают выступления на такие темы, как «Золотые ступени» 31 июля, у ног учителя 7 августа. И еще раз благодарит всех за возможность выступить сегодня на тему «Свет на пути», книги, которая была написана Mabel Collins. В следующем месяце отмечается день рождения, в сентябре отмечается день рождения Mabel Collins, автора книги, поэтому очень актуально поговорить сегодня о ее труде «Свет на пути». Однажды она сотрудничала с Еленой Петровной Блаватской в какой-то период, редактируя журнал «Люцифер». Поэтому сегодня мы отдаем дань памяти Елене Петровне Блаватской и полковнику Олькоту и Mabel Collins за преданную работу в направлении теософии в теософском обществе. Yes, please. To speak about the author of the book, very honorable Mabel Collins. Mabel Collins, born on 9th September 1851 and passed on 31st March 1927. She was a British theosophist and author of 46 books. And this little book, Light on the Path, and an essay on karma, is a treatise written for the personal use of those who are ignorant of the Eastern wisdom and who desire to enter within its influence. This book is written by Mabel Collins, but it is written mystically. She was a medium to Master Hilarion. There are, as we know, there are literary classical books in Theosophical Society, or which we call them as the 3 gems at the feet of the Master, written by Alcyone. It is for the beginners on the path. And Voice of the Silence, written by H.P. Blavatsky, makes one arhat. And the Light on the Path, which we are going to study today, written by Mabel Collins, and it takes one far beyond. So all these 3 books are very important. I congratulate the Ukrainian members
they have decided to study these 3 books. Thank you. Carry on. So the light of the path of Mabel Collins leads one far beyond. Yes? Yes. Yeah, yes. Okay. Итак, сказать несколько слов об авторе книги Мейбел Коллинз. Она родилась 9 сентября 1851 года, умерла 31 марта 1927 года. Она была британским философом и автором более 46 книг. Книга «Свет на пути» и статья о карме были написаны ей для использования теми, кто не знает мудрости Востока и желает вступить под сень ее влияния. Но эти труды были написаны Мейбел Коллинз мистическим образом. Она была медиумом, который имела связь с учителем Илларионом. Как мы знаем, в теософском обществе, в теософской литературе есть 3 произведения, которые считаются классическими. Это так называемые 3 драгоценности. У ног учителя, написанные Алкионом, они предназначены начинающим путь. Голос безмолвия, который был написан Еленой Петровной Блаватской, делает человека архатом. А свет на пути Мейбел Коллинз уводит человека далеко за пределы. Поэтому все книги, эти 3, очень важные изучать. И я поздравляю членов Украинского теософского общества с их замечательным решением изучать все эти 3 книги. Yes, please. We study this book, Light on the Path. It is important to know what the author says about the book. She makes us clear, saying that I am not the author of this book. I have not created these aphorisms or sutras. I have merely heard them. I have compiled them exactly as they came to me. And it is said, this book was lost for thousands and thousands of years before Christ. No original version of it exists, but it consists of 10 palm leaves with 3 written lines on each leaf, and each line is complete in itself as an aphorism, as a sutra in Sanskrit. The master Venetian translated it into Greek for his pupil and especially for Master Hilarion. And then Hilarion translated it into English with some notes as well. And Mabel Collins, the author which we call, received them through mystical methods, through Hilarion. So she says, she read the book through a secret door of life, what we call as a mediumship. So according to T. Subbarao, the book has several depths of meaning which are revealed to the spiritual aspirant as per his level of spiritual transformation. As I said, 10 palm leaves are there, each having 3 short rules. So in all, 15 rules in part 1, 15 rules in part 2 of this book. Out of 15 rules in part 1, 12 of them rules ask to kill out, and 3 of them ask to desire, and 3 of them ask to seek the way. See, the 15 short rules are there in part 1, and out of 15, 12 of them rules ask to kill out the ambition and so on. 3 of them ask to desire, and 3 of them ask to seek the way. And in part 2, 3 are metaphor of warrior, 3 are metaphor of music, 3 are asking to look around, and 3 are asking to inquire about secret
And last three are dealing with our response to those secrets. So in all, 30 rules, including notes added to them, that would be 42 rules. So we are having part 1, 21 rules, and part 2, 21 rules. We will now in brief deal with these rules shortly. This is how the brief introduction of the book, how many rules are there and what they tell us. Mm-hmm. Over to you now. Mr. Shinde, who translated the book into Greek? Venetian. Venetian, okay. Into English, from Greek into English, and then Hilarion translated it in English. Итак, книга «Свет на пути», о которой мы сегодня говорим, прежде чем мы начнем, важно знать, что сам автор книги говорил о ней. Mabel Collins ясно говорила, что она, собственно, не является автором этой книги, и не она создала афоризмы или сутры, которые в ней записаны, но она лишь услышала их и помогла собрать их в том виде, в каком они пришли к ней. Сама книга существовала тысячи и тысячи лет до времен Христа, как о ней говорится, и ее версии не сохранились, но сказано, что они были записаны на 10 пальмовых листах, причем на каждом были записаны 3 строки на санскрите. И каждая из этих строк представляла из себя полный афоризм или сутру. Они были переведены на греческий язык венецианцам и для учителя Иллариона. Учитель Илларион перевел его с греческого на английский и добавил примечание. Mabel Collins, автор, как мы ее называем, автор этой книги, получила этот текст мистическим образом через Иллариона. Как она говорит, она читала эту книгу через тайную дверь. Мы это называем медиумизмом, медиумистическим контактом. Согласно Субарову, эта книга имеет несколько разных уровней по глубине значений, которые она передает, и которые открываются искателю, духовному искателю в соответствии с уровнем его духовного преображения или духовного достижения. Итак, мы имеем 10 пальмовых листов, на которых на каждом записаны 3 строки. Таким образом, в первой части книги есть 15 афоризмов и 15 афоризмов во второй части книги. Из 15 первых 12 призывают нас убить в себе определенные склонности или элементы. 3, наоборот, просят нас или призывают нас желать чего-то определенного, и 3 призывают нас искать путь. Во второй части мы имеем 3 метафоры, связанных с воином, 3 метафоры, связанные с музыкой, 3 афоризма призывают нас смотреть вокруг, наблюдать, и 3 учат нас задавать вопросы или спрашивать о неких тайнах, и еще 3 имеют дело с тем, как мы отвечаем или отзываемся на эти тайны. И, в общем, получается 30 правил, но включая примечания, которые были добавлены к ним учителями или учителем, получается 42 правила, 21 в первой части, 21 во второй. Сегодня мы кратко их обсудим, и я таким образом сделал краткое представление этой книги, сколько правил, в какой части содержится и вкратце, о чем они говорят. Yes, please. Yeah. Now we'll see these 4 qualifications which are required to serve the mankind in his direction. And these 4 qualifications, the number 1 says, before the eyes can see, they must be incapable of tears, which means ability to have true sight. Second rule says, before the ear can hear, it must have lost its sensitiveness. So this indicates ability of true hearing. And third, before the voice can speak in the presence of the master,
it must have lost its power to wound, which indicates ability of true speech. And fourth one, before the soul can stand in the presence of the master, its feet must be washed in the blood of the heart. That means this is real ability of true standing. So qualifications required on the path: one, to have clear vision; second, to inculcate art of listening; and third, to speak that which is kind, true, and beneficial; and the fourth one, uprightness, to stand before the master. It is to enter into his influence and get right direction. This is little introduction. Then we will go one by one. You can translate this in Russia, and then we'll go one by one rule. Итак, посмотрим на 4 качества, которые требуются, чтобы служить человечеству в его направлении. Первое говорит нам, прежде чем очи увидят, они должны быть недоступны слезам, что означает обретение способности истинного зрения. Второе, прежде чем ухо услышит, оно должно утратить свою чувствительность, что означает обретение способности истинного слуха. Третье, прежде чем голос может заговорить в присутствии учителей, он должен утратить способность наносить боль, способность истинной речи. И четвертое, прежде чем душа может предстать перед учителем, стопы ее должны быть омыты кровью сердца. То есть обретение способности стоять в истинном смысле слова. То есть эти 4 качества, которые мы имеем, таким образом, это видеть в истинном свете, обретение способности истинного слуха. Далее, что касается способности истинной речи, это умение говорить то, что добро, истинно и благотворно. И последнее означает войти в сферу воздействия или в сферу влияния учителя и таким образом получить верное направление. Yes, please. Take the first rule. Before the eyes can see, they must become incapable of tears. So, ability to see, here it is to be achieved, and we cannot see clearly if there are tears in our eyes. Tears are physical stumbling blocks for reflection of light from object to the retina of eye to stimulate the photosensitive cells. Tears are our emotional responses to stimuli externally as well as internally. Tears are the indication of our both pleasure and pain, and therefore qualification required here to be free from pleasure and pain by understanding their significance in life. Any sensual pleasure follows pain, and pain is an opportunity to learn the lesson of harmony. So the most expensive liquid in the world is tear. The most expensive liquid in the world is tear. And tear has 1% water, but remaining 99% are feelings. So we must stop from hurting the feelings of the others, and also we must try to understand the feelings of the other on the path before we can regain this ability to see clearly. Yes. Итак, первое качество, прежде чем очи увидят, они должны быть недоступны слезам. Здесь мы говорим о том, что мы обретаем способность ясно видеть, и мы не можем ясно видеть, если в наших глазах слезы. Слезы имеют некое физическое значение, они
являются частью процессов, которые происходят в наших глазах, вот, но также они являются выражением наших эмоций, то есть эмоционального ответа на стимулы внешние и внутренние. Это знак как удовольствия, так и боли, которые мы испытываем. Следовательно, качества, которые здесь требуются от нас, это быть свободными от боли и от удовольствия. Слезы – это очень… боль, страдания помогают нам выучить уроки жизни и понять значимость жизни и тех процессов, которые происходят в ней. Поэтому слеза – это самая драгоценная вещь в мире. Слеза состоит на 1% из воды, но оставшиеся 99% – это наши чувства. Поэтому мы должны перестать причинять боль чувствам других людей, научиться понимать, что другие люди чувствуют, и понимать их путь, понимать, что они чувствуют на своем пути, прежде чем мы обретем эту способность видеть ясно. So the next rule is before the ear can hear, it must have lost its sensitiveness. So our ears are most sensitive in hearing sound waves, which are received by our inner ear and not outer ear. But that inner ear called cochlea, a sensitive part, pass on all sound vibrations to brain in the form of nerve impulse, and perception occurs there. But we cognize only when our mind is focused on sounds. Only when our mind is focused on the sound to interpret them. If the mind's focus is contaminated with pride, ego, then how can one listen? How can one listen and hear the sound? So not listening with full attention because mind is chattering with pride and ego. So listening and chattering cannot happen together. Chattering and hearing are merely mechanical. Listening is deeper and listening is spontaneous. So in this sense, before the ear can hear, it must be free from its chattering with pride and ego. Then only it is called listening. So when there is no chattering and ego, then there will be listening. So hearing is definitely superficial and listening is an art. That is pure listening, and such pure listening makes you silent. You never get excited. You never get annoyed. So practically, it is better to listen rather than talk or boast with ego and pride. That is why it is said, before the ear can hear, it must have lost such kind of sensitiveness to the chattering. Теперь мы говорим о втором качестве. Прежде чем ухо услышит, оно должно утратить свою чувствительность. Наши уши очень чутки в восприятии звуков и воспринимают звуки наше внутреннее ухо, но не внешнее. И внутренняя чувствительная часть нашего уха передает все вибрации звука в мозг в форме нервных импульсов, и там происходит восприятие. Но мы можем осознать, что мы слышим, только когда наш ум сосредоточен на звуке. Таким образом, он способен их воспринять и истолковать то, что он воспринимает. Если же фокус нашего внимания сбит или рассеян, что может происходить из нашей гордыни или эго наше мешает нам ясно воспринимать, то
Как же тогда человек может слушать, как же он может слышать с полным вниманием? Гордость и эгоизм заполняют своей болтовней, своим постоянным говорением, как шумом наше восприятие, и поэтому одновременно поистине слышать невозможно, когда это происходит. Есть разница между поверхностным повседневным слушанием и истинным слышанием, которое намного глубже и происходит спонтанно. И чтобы это происходило, оно должно быть свободным от вот этой болтовни, от этого шума, эго и гордыни. Тогда это будет происходить. Поэтому одно, как бы вот это слушание, оно поверхностно, но умение слышать – это искусство. И такое чистое искусство, такое чистое умение делает нас молчаливыми, и мы никогда не будем приходить в возбуждение или испытывать гнев. Поэтому намного лучше уметь таким образом слушать и слышать, чем продолжать вот эти вот умственные процессы, порожденные гордостью и эгоизмом. Поэтому сказано, что прежде чем ухо услышит, оно должно утратить свою чувствительность к этому шуму, который создается гордостью и эгоизмом. Yeah. Before the voice can speak in the presence of the master, it must have lost its power to wound. Here, ability to speech. This clearly indicates that only one who can listen, he can speak. One who is able to listen, he can speak. Like only one who can see clearly can listen. So if you want to speak in the presence of the master, who is the master? Master is our higher self. So Light and the Path also says higher self is the master because the guidance comes from within. And to listen that guidance, one has to become silent. And it is such silence makes one pure, humble, and he never boasts. Bhagavan Mahavira, who is Lord in Jainism, Bhagavan Mahavira, he said, rather, who remained in silence for 12 years. 12 years period is called tapa. So important is the silence. Therefore, Light on the Path instructs that unless one has not heard the voice of the silence, the voice of the emptiness, the voice of the stillness, voice of the peace of the mind, there is no point to speak. Better not to speak. To hear the voice of the silence also means to understand the guidance which comes from within. That is the inner voice. That is from the higher self who is our master. Otherwise, we use our sharp tongue and to speak and we begin to wound others. So when you are in tune with master, with your higher self, you only then speak that which is true, that which is kind, and that which is beneficial. Yeah. Переходим к следующему качеству. Прежде чем голос может заговорить в присутствии учителей, он должен утратить способность наносить боль. Мы говорим о обретении способности истинной речи. Здесь ясно видно, что только тот, кто может слышать, в истинном смысле слушать и слышать, только тот человек может говорить. И в то же время только тот, кто ясно видит, может
поистине слышать. И таким образом он научится говорить в присутствии учителя. Кто такой этот учитель? Это наше высшее Я. Об этом также говорит Свет на пути, потому что именно наше высшее Я является учителем. Поэтому наставления призывают нас, поэтому эти наставления, истинное руководство приходит к нам изнутри. И для того, чтобы их поистине услышать, нам нужно обрести это внутреннее молчание. Человек, который обретает это внутреннее молчание, этот мир никогда не будет хвастлив, он всегда будет смиренным человеком и очень чистым. Бхагаван Махавира, индийский учитель, пребывал 12 лет в молчании. Вот этот период называется тапа. И это молчание настолько важно, что вот он этим занимался таким образом. И голос безмолвия учит нас, что если мы не... Нет, Свет на пути учит нас, что если мы не услышали голос безмолвия внутри себя, то есть голос пустоты, вот этого мира, успокоения, внутреннего успокоения, то нет смысла говорить, использовать нашу речь. Лучше оставаться в молчании. Если мы находимся в сонастройке, в гармонии с нашим высшим Я, то мы способны получать от него истинные наставления изнутри нас, потому что именно наше высшее Я является нашим учителем. Иначе мы будем использовать свой острый язык и, говоря, наносить раны другим людям. Но когда мы находимся в гармонии с нашим учителем, с нашим высшим Я, то мы будем говорить только то, что истинно, добро и благотворно. Then before the soul can stand in the presence of the master, its feet must be washed in the blood of the heart. Soul here is the cup of life, causal body, which needs to be filled with the wine of love that inspires will and directs the wisdom. Lord Krishna in Bhagavad Gita said, I am seated in the heart of all beings. So heart is the abode of such Lord. So disciple must have this ability to raise himself to this state of heartfulness, beginning meditation in the heart. Master is perfect, but our soul is still growing. Soul grows incarnation after incarnation. So by learning the lesson of service and sacrifice, our evolutionary history says our monadic essence has passed doing service and sacrifice through mineral kingdom, then through plant kingdom, then through animal kingdom, and before he individualized as the man. Now to take the complete refuge in our higher self, our heart should be very, very pure, without any motive, with only one motive must be there, that to become like him. And therefore, his feet must be washed in the blood. Heart means love. In the blood of, here in the blood of heart means in the love. So love is unconditional and love that embraces all in oneness. Unless we understand that, we cannot stand before the presence of the master. So that is what it is said. Yes.
Четвертое качество: прежде чем душа может предстать перед учителем, стопы ее должны быть омыты кровью сердца. Душа здесь — это чаша жизни, это наше каузальное тело, которое должно быть наполнено вином любви. Оно вдохновляет волю и направляет мудрость. Господь Кришна в Бхагавад-гите говорит, что Он пребывает в сердце всех людей. Поэтому сердце — это место пребывания такого владыки или Господа. И ученик должен быть способен, должен обладать способностью поднять себя в состояние вот этой полноты сердца, используя для этого свою медитацию. И учитель совершенен, но наша душа только растет воплощение за воплощением, изучая уроки служения и жертвы. Наша эволюционная история говорит нам, что наша монадическая сущность прошла, совершая служение и принося жертвы через минеральное царство, через растительное, через животное царство, прежде чем индивидуализировалась как человек. И теперь, чтобы обрести совершенное убежище в высшем Я, наше сердце должно быть совершенно чистым, не имея никаких мотивов, кроме только одного мотива — стать подобным Ему. И в этом смысле сказано, что Его стопы должны быть омыты кровью сердца. Здесь сердце — это любовь, поэтому кровь сердца здесь означает любовь, которая безусловна и обнимает все в единстве. Если мы этого не понимаем, то мы не можем научиться стоять в присутствии учителя. These four rules. Now, what they say, all these rules, is the self-reliance. And in this picture, it is depicted. The first picture is the picture of chariot. Chariot is the our body. It is the symbol of our body. And Atma is the symbol of, we can say, Lord. Lord is Atma. And Buddhi is one who controls the body. So the Lord of body is Atma, and controller of the body is Buddhi, and tool to control is Manasa, and to whom control? To control the senses. So this is how there has to be self-reliance. The body is there, and body need to be controlled by Manasa, which is the tool, and the senses are to be controlled. So here, how can we control these senses? That is shown in the next experiment. See, these are the drops of mercury. Mercury is the metal, liquid metal. And if the mercury drops are pure, if they are pure, they run together. That is what exactly yoga. Yoga means unites. So they unite and form a whole. So isolated individual consciousness, when becomes contented, content-free, then it becomes pure and run together to form the yoga. That is what drops of mercury, if they are pure, they unite and form a whole. But in the next down, impure drops of mercury indicates our states of consciousness which are contented, and contents of consciousness are thoughts, knowledge, memory, prejudice. These are the impurities which are surrounding these droplets of mercury. So they are isolated, they are separated, and therefore they stay apart. And even if they brought together, they don't realize the unity. That is what our state is.
humanity or human consciousness, though it is one, though we can form a whole consciousness, but our individual consciousness is not pure. It is contented with our thoughts, knowledge, memory, prejudice. All those are impurities. Unless those impurities are removed, we cannot realize what we call universal brotherhood or oneness of life. So this is what the self-reliance, self-realization is required. What we are first, not what we have, but what we are. And then that can self-reliance our soul and not body. We are our souls and not body. This is what 4 rules first direct us to make self-reliance to treat the path. Yes. Итак, первые 4 правила говорят нам о том, что как мы должны полагаться на себя. На картинке, на изображении мы видим повозку или колесницу. Тело символизировано здесь этой, собственно говоря, колесницей. Символом атмы является Господь Кришна. И природа Будхи – это тот, кто контролирует тело. Таким образом, повелителем тела является атма, а контролирует его Будхи. Инструментом же контроля выступает манас. И кого контролирует манас – это чувство. Таким образом, мы должны полагаться на себя. У нас есть тело, которое должно быть контролируемо манасом, который является инструментом, и именно чувства наши он должен контролировать. Как же мы можем контролировать наши чувства? Это показано на следующем изображении. Мы видим капли ртути. Ртуть – это жидкий металл. И если они чисты, то они воссоединяются все вместе, и мы можем говорить о йоге, потому что йога именно означает объединение. А таким образом они объединяются и создают целое. И если индивидуальное сознание, которое символизируется этими каплями, чисто и лишено содержания, то они таким образом осуществляют йогу и создают целое. Но вследствие нечистоты этих капель ртути они не могут это сделать, и это означает, что наше состояние сознания, которое имеет свое содержание в виде мыслей, неких знаний, памяти, предрассудков и так далее, оно загрязнено ими. И поэтому капли ртути изолированы, они разделены и остаются по раздельности, даже если они собираются каким-то образом вместе, они все равно не осуществляют единства и не создают единого сознания. Таково состояние сознания человечества, нашего сознания, хотя человечество одно целое, и оно может создать единое сознание, но сознание людей, наше сознание не является пустым. Оно имеет вот эти мысли, память, предрассудки и так далее. Это все нечистота или загрязнение. И если все это не убрать, то мы не сможем создать универсальное братство или единство жизни. Поэтому необходима самореализация в плане самоосознания, чем именно мы являемся и чем мы не являемся. Вот. Таким образом, нам нужно опираться на себя, познавать себя и понимать, что мы являемся душой, но не телом. И об этом говорят нам первые 4 правила. We'll go to the part 1, 21 rules, and we will consider first 8 rules. 8 rules. Here, all this, once we understood the 4 rules and become self-reliance, but still, as I said, as individuals, we do have our I-ness,
egoness, and therefore the first 7 rules, instructions, they point towards killing of ambition, desire of life, killing of comfort, killing of separateness, killing of desire for sensation, desire for growth. All these, they will ask us to kill first and be pure. But how we have to read them is very important when we study book Light on the Path. You read the first one, kill out ambition, and read the 4th note, work as those work who are ambitious. Kill out ambition, work as those work who are ambitious. Kill out desire of life, respect life as those do who desire it. And then 3rd, kill out desire of comfort and be happy as those who live for happiness. So in front of them, we have written these. Then 5th, kill out all sense of separateness, yet stand alone and isolated. Then 6th, kill out desire for sensation, because nothing can aid you which is separate. And 7th, kill out the hunger for growth, which is embodied and which is within the limit of time. So these are the first 7 rules are asked to kill out desire. And in rule number 19 to 15, we are also expected to desire certain things. So this is little bit contradictory. The book asks to kill out the desire, and immediately the next rules they ask to expect some desires also. So when we study this book, we must read like this, as it is given in the this table, and it is very important because the 8th rule, this one, 8th rule, yet stand alone and isolated, yet stand alone and isolated. This is very important because standing alone is the quality that involves confidence. Not only confidence, to courage to make the right decision, compassion to listen to the needs of the others, and out of the conditioned box thinking. So out of the box thinking need to be attained. Therefore, equality of his action and integrity can communicate with the causeless and immeasurable. And that is why we are asked to stand alone and isolated. Here, alone and isolated means aloneness is indivisible, can communicate with causeless and immeasurable. To the alone, life is eternal. To the alone, there is no death. That is what J. Krishnamurti said. But aloneness is not loneliness. In loneliness, there is separateness. In aloneness, there is uniqueness. Alone and isolated with our seeming injustice and endurance up to the end. This is what these 8 rules they indicate. Yes. Итак, мы смотрим на часть 1. Здесь есть 21 правило, и сначала мы обратим внимание на первые 8. После того, как мы научились полагаться на себя и в какой-то степени собой управляем, пройдя первые 4 правила, но тем не менее, будучи как-то индивидуализированными, как я говорил выше, мы имеем свой эгоизм, свое чувство «я», чувство эгоистичности. И поэтому первые 8 правил
призывают нас убить в себе определенные свойства, определенные черты. Они говорят нам убить в себе честолюбие, убить желание жить, убить желание утех, убить в себе чувство разъединения, убить желание ощущений и убить жажду роста. Поэтому все они сперва просят нас очиститься, но очень важно, как мы будем читать эти правила, изучая книгу «Свет на пути». Их нужно читать одновременно с примечанием. И вот в данном случае, читая первое правило, убить в себе честолюбие, мы должны читать то, что написано в правой части таблицы, где сказано «И трудись, как трудятся честолюбцы». Когда мы читаем и размышляем о следующем правиле «Убей желание жить», нужно смотреть на пункт 4, где сказано «Чти жизнь, как чтут ее те, которые желают жить». Следующее правило «Убей желание утех» нужно сопоставлять с правилом «Будь счастлив, как счастливы те, которые живут для счастья». И следующие 5, 6 и 7 нужно тоже сопоставлять с правой частью таблицы, оставаясь одиноким, ибо ничто воплощенное, ничто осознающее себя отдельным, ничто помимо вечного не может помочь тебе. Итак, эти первые 7 правил призывают нас убить в себе эти отрицательные свойства. И далее в правилах 9-15 нас призывают, наоборот, желать некоторые вещи. Поэтому это может показаться, на первый взгляд, несколько противоречивым. Книга просит нас убить нечто в нас, некие желания, но тут же и, собственно, желать чего-то другого тоже нас призывает. Вот. Но когда мы изучаем это, мы должны читать так, как указано в этой таблице, сопоставляя левую часть и правую. И 8 правило очень важно. Нужно оставаться одиноким и как бы изолированным. Это очень важно, потому что эта способность, это состояние дает нам не только уверенность в себе, но и способность совершать правильные выборы, с состраданием прислушиваться к нуждам других людей и также способность мыслить за пределами шаблонов, за пределами привычных каких-то рамок. И это такое качество, которое обязательно необходимо приобрести. Вот эта целостность человека, который может благодаря этому качеству общаться с тем, что беспричинно и неизмеримо. И вот здесь вот это это состояние, когда человек пребывает один, означает, что он не разделен, что он целостен, и поэтому он может обращаться к тому, что выше его, к высшему. Это совершенно не то качество, которое мы называем одиночество или одинокий человек. Потому что человек, который пребывает в одиночестве, он пребывает в состоянии отделенности или разделения с другими. Но тот человек, который пребывает в этом особом состоянии, которым нас призывает книга, он не разделен, он един и целостен. И он способен благодаря этому, для человека, который находится в этом состоянии, как было сказано Кришнамурти, нет смерти. И он благодаря этому качеству способен, в частности, до конца выносить несправедливость. Yes. Now we will go to the next steps, 9 to 15. We are also expected to desire certain things here. Next, you take up. Yeah. Okay. 9 to 12. Yeah. Desire only that which is within you, which is beyond you, which is unattainable.
For simple reason, there is nothing to possess. Everything belongs to him. Everything is manifested by him. Everything is of him. So nothing is mine. Everything is his. So power to become nothing is very important. Aparigraha is non-possessiveness, which is described by, says Patanjali, which is important qualification. And therefore, this light on the path asks, desire only that which is within you, beyond you, and unattainable. Secondly, in note 12, we can see Master mentions, for within you is the light of the world. The only light that can be set upon the path, if you are unable to perceive it within you, it is useless to look for it elsewhere. It is beyond you because when you reach it, you have lost yourself. And therefore, you can enter the light, but cannot touch the flame. It is unattainable because it forever recedes. Because when you reach it, you have lost yourself. So in this sense, there is no other there. So desire only that which is unattainable means it seems little bit very, very strange. Because if it cannot be obtained or if it cannot be attained, then one may think, what is the point of asking then? So the question of not attaining will also not arise. When Buddha became enlightened, someone asked him, what you have attained? And Buddha very nicely replied wisely, I have attained nothing, but plenty has been lost. I lost myself, I lost my ignorance, I lost my dreams, I lost my desires, I lost my wishes, but I can't say what was attained because it was already there. So nothing to attain, everything is within you. So I attained to that which was already there and forever will be there. It was there, it is there, and it will also be there forever. So this can be explained with the diagram also. So the first you translate it, then I will show you the diagram. All is within you. Okay. Итак, эти правила с 9 по 12 они призывают нас желать некоторые определенные вещи. Правило номер 9 говорит: желай только того, что внутри тебя. 10 желай только того, что вне тебя. И 11 желай только того, что недостижимо. Все это по простой причине, что мы не можем ничем, собственно говоря, обладать, потому что все принадлежит ему, все проявлено им, все исходит от него. Так что ничего не является моим, но все принадлежит ему. Поэтому очень важна сила способности стать ничем. Это связано с тем качеством необладания, которое описано мудрецом Патанджали. Это очень важное качество. Поэтому совет на пути в правилах с 9 по 11 говорит об этом. И, во-вторых, мы можем видеть в правиле 12, что сказано, что ибо внутри тебя свет мира. Учитель говорит, что свет мира – это единственный свет, который может светить на пути. И если ты не способен увидать его внутри себя, то бесполезно искать его в ином месте. Он вечно за пределами тебя, потому что, когда ты его достигаешь, ты утерял себя, утратил себя.
Поэтому ты можешь войти в свет, но не можешь прикоснуться к пламени. Оно недостижимо, потому что вечно отступает. И когда ты достигаешь, ты утерял себя. Поэтому в этом смысле нужно смотреть на эти афоризмы. И желать недоступного или недостижимого в 11-м афоризме кажется странным призывом. Если мы можем подумать, это нельзя достичь, то какой смысл к этому призывать? Но мы можем вспомнить, что когда Будда обрел просветление, кто-то спросил его, что он достиг, что он приобрел. И он очень так умело и очень мудро ответил, что он ничего не обрел, но он многое утерял. Он утратил свое неведение, свои мечтания, желания, но нельзя сказать, что он обрел, потому что все уже было внутри его. Ничего нельзя обрести. Все внутри нас, поэтому мы как бы обретаем то, что уже находилось в нас, было там всегда и всегда там будет. Это можно пояснить, смотря на диаграмму на следующем слайде. Yes. Now we'll go to the all is within you. Everything is within you. If you don't find it there, you never find anywhere. That is what it is said. So this diagram is self-explanatory. All is within you. Let us look at this diagram as the 7 principles in man and in nature. We will begin from the base. We will begin from the base, that is the first physical. Yes. Yeah. If we look at the basal line, the whole line, the base is the physical body. Then it is also called etheric and physical. And this is what man's physical body. And on the right side, it is moon and Cancer. So these are how it is all related. On the left side, we see the 7 principles. In the middle, everything is within us. Then if we go up again, next is the emotional body, which is, we call it as the astral, and also man's astral body, astral plane and astral body. And it is concerned with the Mars, planetary Mars. Then we'll go the Manasa, that is the lower mind, that is concrete mind. And then Manasa second. And then the mental body, lower mind or lower body, whatever it is. Then it is concerned with the Saturn and that Zoroastrian, these things. Then next stage is the higher mind, spiritual intelligence. So this is Manas, higher Manas, and it is man's intellectual nature in the causal body, concerned with the Venus, Libra, or whatever we call it in astrology. Then next layer is the Buddhi, that is spiritual wisdom. Buddhi is the plane, and man's Christ nature or Buddha nature or Krishna nature is this Buddhi nature. And Neptune and Mercury and Gemini are all connected with this. The next 6th principle is the spiritual will, Atma. It is a monadic ray or Sutratma, man's spiritual essence. And it is concerned with the Uranus and Aquarius. And finally, upper one, transcendental stage. Last time I explained golden stairs as the Maslow's model. Now we have extended it to the monadic planes, the monad. That is what we are, the monad. And the monad is given down the Sutratma
to the causal body. This is how we are connected to the monad. And above it, the divine, which is, so everything is within us. The threefold transcendental and all this is within us. And therefore, Light on the Path very strictly says, within you is everything. If you don't find there, you cannot find anywhere. That is the very good instructions, because it says, for within you is the light of the world. The only light that can be shed upon the path. If you are unable to perceive it within you, it is useless to look for it elsewhere. And even it is beyond you, because when you reach it, you have lost yourself. This is how we can understand how these sutras are explained nicely in theosophical literature with the diagram. All is within you. Thank you. To you now. Итак, мы смотрим на диаграмму, она называется «Все внутри», и, в общем-то, она сама себя объясняет. Если мы не находим то, что мы ищем внутри себя, то мы не способны будем найти больше нигде. И мы видим 7 принципов человека и тех же принципов в природе, те же планы или уровни в природе. Если начать снизу, то мы увидим, что первая строка представляет как бы физический уровень или план. Мы видим физическое тело человека, которое соответствует эфирно-физическому плану. И в астрологии она соответствует Луну или Раку. Таким образом, это все связано. Слева на диаграмме поэтому представлены эти 7 принципов, и все находится внутри нас. Следующий шаг вверх – это эмоциональное тело, астральный план и астральное тело человека, которые имеют связь с Марсом и Скорпионом. Следующий – это низший манас или конкретный ум. Следующий шаг – это ментальное тело человека. И, значит, на уровне природы, на уровне человека это принцип ментального тела человека, и оно имеет связь с Сатурном. На следующем уровне находится духовный ум, высший манас и разумная природа человека в каузальном теле, который имеет связь с Венерой, весами и Тельцом. Далее идут духовная мудрость, природа Будхи, это природа Христа в нас, и природа Кришны, по-другому можно сказать. Они имеют связь с Нептуном, Меркурием, Девой и Близнецами. На следующем уровне мы видим духовную волю, атму, монадический луч или сутратму и дух, сущность человека, которые имеют связь с Ураном и Водолеем. Ну и, наконец, высшие трансцендентные уровни. В предыдущий раз я говорил про пирамиду Маслоу, которую мы расширили, чтобы включить некие трансцендентные элементы, но сегодня мы поднимаемся выше, переходим на монадический уровень, и мы видим, что мы связаны, имеем связь с этим уровнем через наше каузальное тело. А на высшем плане, значит, расположены божественные и монадические планы, монада, троичное, трансцендентное и имманентное божество. Вот эта аббревиатура ВАВ означает «Великий архитектор Вселенной», и они имеют связь с Солнцем и Львом. Поэтому «Свет на пути» очень четко говорит, что все находится внутри нас, и если мы не способны в себе это найти, распознать, то мы не будем способны распознать это больше нигде. И сказано, что внутри тебя светит свет мира, тот единственный свет, который может освещать путь. Если мы не способны найти в себе, то бесполезно искать, где бы то ни было еще. И сказано, что он находится вне нас, потому что когда мы его достигаем, мы утеряли себя. Вот как наша теософская диаграмма очень
так хорошо поясняет эти сутры из книги «Свет на пути». Yes. Next slide. This is another slide. This also 3 circles are seen. That is why it is said, seek the way, seek it by the study of law of being, law of nature, law of supernature, all this. This slide explains your circle of personality, circle of individuality, circle of monad, and circle of logos. So all is one and all is included. So this is the total constitution of man. We are able to expand our consciousness to the limitless. That is how it is explained. When the sutra says, within you the light of universe, this also explains the same. Okay. Это еще один слайд, на котором также предлагается подобное объяснение. Мы видим здесь 3 круга. И поэтому сказано «ищи путь». Один момент. Сказано «ищи путь», изучая законы бытия, законы природы и законы того, что сверх природы, так сказать. Или, как в русском переводе, у нас «вечный за пределами смерти жизни». То есть все едино и все включено в нас самих. И на этой диаграмме мы видим поэтому полное строение человека. Так называется эта диаграмма. Поэтому наше сознание способно расширяться до беспредельности, как об этом говорят сутры, что внутри тебя светит вот этот вселенский свет. Yes. Here we can see the central sun and its rays. Rays are more and more united from Buddhic plane, going inward, Atmic, Anupadik, to Adi plane. And the rays are more and more separated from mental, astral, and physical plane. So the human mind divides. This is how from the mental onwards we are separating ourselves. Mentally we are separated, feelings are separated, physically we have separated, but at Buddhic level we are united. So what we have to understand here is the 4 dimensions of the human mind. And these 4 dimensions of human mind is ego, emotion, and intellect. Ego is called ahankar, intellect is man, buddhi, and man is emotion. So all these 3 dimensions together forms the 4th dimension, that is chitta, mind stuff. So 4 dimensions of mind are buddhi, manasa, ego, and chitta. Chitta is mind stuff. Chitta is the record keeper of above 3 dimensions. And therefore Patanjali says, chitta vritti nirodha. So each dimension has specific function, specific location, specific features, specific strength and weakness. And all these through self-reliance, self-observation need to be examined. And let us remember, when we look outward, we see diversity, we see separation, and sense of separation begins to work. But when we become introvert, when we look inward, we see unity, oneness of life. It is because of human mind that divides. So here, this is the figure which explains the unity
is within, and outside there is diversity. So when you go within, you will realize unity, and if you look outward, you will see the diversity. Another figure, one ray is shown in the next figure. This is one ray, clearly shows rays are not different from the sun. Each ray is an individual expression of divine life. They are the sun and you are that. So we are belonging to one ray and we are not separated from the sun. We are the sun. And therefore in diagram of meditation, HPB asked us, first conceive unity by expansion in space and infinity of space, time. Acquire perpetual presence in imagination in all space and time. This is how these two diagrams, they show to become introvert so that you can realize the unity. Okay. Yes, sir. Could you repeat about Ahankara and Man, these names? Chitta Ahankara, see, Buddhi, you can, in English I can say, intellect, emotion, and Ahankara means I am, I-ness. And Chitta means all these together, a mind stuff. And the human mind divides. Why it divides? It has 4 dimensions. First dimension is intellect. Second is emotion. Third is I-ness. And fourth dimension is chitta or ahankara, a mind stuff. So I-ness is ahankara. And this mind stuff, chitta is record keeper of about 3 dimensions. Итак, мы видим здесь на этой диаграмме мы видим центральное Солнце и его лучи, которые более и более становятся едиными и объединяются, начиная с будхического плана, переходя на атмический уровень, на уровень Анупадака и на уровень Ади. А вот начиная с уровня ментала и ниже, они все более и более разделяются. Таким образом, мы понимаем, что ментал разделяет нас. У нас появляются разные чувства. Мы разделяемся на уровне чувств, на уровне физического тела. Но выше манаса мы объединяемся и становимся едиными. Это помогает понять, что, значит, это можно лучше понять, думая о том, что есть 4 раздела ума, и эти 4 – это наше эго или ощущение «я», наши эмоции, интеллект и объединяющие все 4, то, что называется читта. Они называются в общем, это интеллект, эмоции, чувства и вот это чувство «я». И читта – это то чувство, которое объединяет их все вместе. Таким образом, есть 4 измерения. И на уровне читты содержатся как бы записи или рекорд всего, что происходит в других 3 уровнях, в других 3 измерениях. Поэтому Патанджали говорит читта вритти ниродха. Все 3 качества, которые находятся под уровнем читта, они имеют свое собственное положение, свои особенности, свои сильные и слабые стороны. И все их мы должны осознать через наблюдение себя, через изучение себя. Они должны быть таким образом изучены. И мы помним о том, что когда мы смотрим вовне, то мы видим и наблюдаем разделение. И это чувство разделения начинает воздействовать на нас.
Но когда мы, так сказать, становимся интровертами и обращаем свой взор внутрь, то мы видим там единство жизни. Потому что именно человеческий ум разделяет. И вот на этой диаграмме, на предыдущей, мы видим, что именно в единстве внутри царит единство, а снаружи разделение или многообразие. Поэтому, когда мы обращаемся внутрь и идем внутрь, мы реализуем единство, а смотря вовне, мы наблюдаем разнообразие и, может быть, тоже втягиваемся в него. А вот на этой диаграмме ясно видно, что лучи не отдельные от Солнца, которые их излучает. Каждый из нас луч божественного света, но мы в то же время являемся самим Солнцем. И мы принадлежим единому лучу, неотделимому от этого Солнца. Поэтому в диаграмме медитации, которая была дана Еленой Петровной Блаватской, она просит сначала осознать единство, которое расширяется в пространстве и времени. Вот. Поэтому вот эти две диаграммы, которые мы сейчас видели, показывают, что надо, так сказать, стать интровертом, чтобы реализовать или осознать единство. Yes, sir. Now we'll consider next rules, rather sutras, number 13, desire power. Now they are asking to desire certain things. Up to now they asked, kill out the desire. Now they are asking, desire power ardently, desire peace fervently, and desire possessions above all. But those possessions must belong to the pure soul only. So in these 4 sutras or aphorisms, it is asked to desire again, but for what purpose? Desire for self-mastery, desire for self-reliance, and will, wisdom, love are belonging to the soul. Our soul is threefold, and it has got these 3 divine aspects: will, wisdom, and love. So let that will of God or divine will is known by you first, so that it will then guide these little wills of human beings. So let that will come down and guide our little will. Let that wisdom come down and enlighten our minds. Let that love fill our cup of heart and stream forth into the heart of men. Will, wisdom, love are not anyone's possession, but they are universal. But those possessions must belong to the pure soul only. That is what it is explained. Therefore, any act done with love is right action. It is called nishkama karma, means action for action's sake only. There are 3 karmas. That is nishiddha karma, which is the bad action, evil action, bad motive. Then sakam karma, that is action with selfish motive. And the last one is nishkama karma, is karma which no expectation, no recognition, no waiting or anxiety of result. So it is said, rule number 16, those possessions must belong to the pure soul only. What is this pure soul? This pure soul has got these 3 aspects which Master himself showed to the Alcuin: will, wisdom, and love. Love inspires will, and will directs the wisdom, and then wisdom enables us to take right action. So whatever action you do with heartfulness, with full-heartedness, that action will be the right action. So for this,
desire power of will, desire peace of heart, desire possession of love that embraces all in one. Yes, sir. So the three karmas are, what is the first one? The second is sakam, the third is nishkama, and the first one? First one is nishkam karma, nishiddha karma. Nishiddha karma. Okay. Nishiddha karma. Okay. Prohibited action. Sakam karma with selfish action. And nishkam karma is selfless action. You can translate like this, right? Okay. Итак, следующие сутры с 13 по 16, вот эти вот афоризмы или сутры призывают нас желать некоторые вещи. То есть до этого нас просили убить в себе определенные негативные черты, теперь нас призывают желать. Так сказано, желай власти горячо, желай мира пламенно и желай обладания над всем. Но это обладание должно принадлежать только чистой душе. Итак, эти цели должны принадлежать только чистой душе, означает, что в нашей душе должна быть определенная мудрость, и мы должны осознать себя, чем мы являемся. В нашей душе есть три божественных аспекта. Это воля, мудрость и любовь. И сказано, пусть это божественная воля, пусть мы ее осознаем сначала, чтобы она потом направляла маленькую волю человека или маленькую волю людей. Пусть она спустится и ведет человеческие воли, направляет их. Пусть мудрость спустится и направляет человеческий ум. И пусть любовь наполнит наши сердца и ведет нас. Поэтому говорится о том, что тот, кто действует с любовью, всегда действует верно, совершает правильные поступки. Это называется нишкама карма, то есть действие только ради самого действия. Есть три типа кармы. Первое – это нишидха карма, извращенное действие с плохим мотивом. Второе – это сакам карма, действие с эгоистичным мотивом. А третье – нишкама карма. Это карма, которая не ожидает и не беспокоится о результатах, ничего не ожидает. И таким образом в афоризме 16 говорится именно об этом. Только такой чистоте может принадлежать обладание всем. Так, что такое чистая душа, еще раз? Три аспекта. Это те три аспекта, о которых учитель говорил Алкиону в книге «У ног учителя», говоря о том, что любовь должна вдохновить волю, воля направить мудрость, а мудрость позволит нам совершить правильный поступок. Поэтому любое действие, которое мы совершаем с наполненным таким образом сердцем полной любовью, будет правильным действием. И для этого мы должны желать силы воли, мира в нашем сердце и обладанием всем через любовь, которая обнимает все. Yes. Then we will go to the next rules, 21 rules. That is, 19. Up to this. Okay. Seek out the way. Seek the way by retreating within. Seek the way by advancing boldly without. Seek it not by any one road. For each temperament, there is one road. That is what C.W. Leadbeater says. For those who wish to know and draw nearer the master, the path is open. He can reach by making himself unselfish. So each man is to himself absolutely the way, the truth, the life. Seek it by the study of
the law of being, the laws of nature, the laws of supernatural, and the rule number 21 says, look for the flower to bloom in the silence that follows the storm, not till then. So those that ask shall have, those that desire shall read, and those who desire to learn shall learn. So here, seek out the way. Seek it not by any one road. That is what it is clearly said. Because each temperament is a road. So you will be able to know for yourself only by retreating within and advancing boldly without. It is because when you become self-reliant, knowing that you are the way, you are the truth, you are the life, and you are also joy. Sharing, caring is the condition of growth and power. Because more you give, more you receive. And illumination comes from within, unexpected and strangely. That is why it is asked. Either those that ask shall definitely have, and those that desire shall read, and those who desire to learn shall learn. So learning mind is required in total. Okay. Итак, следующие 21 правило, следующие правила, на которые мы смотрим, правила с 17 по 21, они говорят так: разыскивай путь, ищи путь, отступая все более внутрь, ищи путь, выступая смело наружу. Не ищи его на одной определенной дороге. Для каждого характера, для каждой личности со своими качествами есть своя дорога. Поэтому Чарльз Ледвитер говорит, для тех, кто хочет знать и приблизиться к учителю, путь открыт. Он может достичь, сделав себя неэгоистичным. Каждый человек поистине сам для себя путь, истина и жизнь. Ищи путь, изучая законы бытия, законы природы, законы того, что сверхприроды, или как в русском переводе у нас вечный за пределами смерти жизни. Стремись, чтобы цветок расцвел в тишине, которая следует за грозой, не раньше. Просящие получат, стремящиеся прочесть прочтут, и жаждущие узнать узнают. Итак, поскольку для каждого склада характера является своя дорога, и можно сказать, что сам особенный человек, каждый человек особенный, каждый является для себя дорогой, поэтому только отступая внутрь и одновременно смело выступая наружу, человек сам сможет понять и найти собственный путь. Поэтому необходимо научиться полагаться на себя и познавать себя, и таким образом узнать, что ты есть путь, истина и жизнь, а еще радость. И нужно обязательно делиться и проявлять заботу о других, потому что это есть условие роста и силы. И это так, потому что чем больше мы отдаем, тем больше мы получаем. И просветление приходит к нам изнутри, неожиданно и странно. Поэтому сказано, что те, кто просят, несомненно и точно получат, те, кто желают прочесть, прочтут, и кто желает изучать или кто желает знать, узнают. Yeah. Next slide I will show. Because in Light on the Path, there is a short essay on karma. After these 21 rules and part 1, there is a short essay on karma. Karma is very important to study. Karma and reincarnation. Law of karma and law of incarnation. That is what theosophical study includes. Those who are interested on spiritual path, they must know the law of karma and law of reincarnation.
Law of karma is also the law of opportunity, law of harmony, and the law of reincarnation is the law of necessity. So here in this diagram, we can know it as the law of cause and effect. It is law of opportunity as well as law of cause and effect. How can we understand? This is a cycle. See, number one, cruelty. Cruelty is the number one. That is the cause. Cruelty is the cause. The cycle starts from the cause. As the law of karma is law of cause and effect. And due to cruelty, then in the higher world, we begins to suffer. And therefore, suffering. And with suffering, we learn a lesson of kindness. This is how the cycle moves. We learn the lesson of kindness. And once you have learned the lesson of kindness, then the opportunity comes. So this is what one life. In the second life, that opportunity, what lesson we have learned about the kindness, that becomes the cause. And then in the higher world, we enjoy the happiness and we learn a greater lesson of kindness. And then we get the next opportunity for greater need. Then you become the mentor, leader, or spiritual leader, and you show more and more kindness. So this is how law of karma is the law of cause and effect, law of opportunity. So what we have to remember from this short essay is, in this modern world, I think, what we must remember about this cause and effect. The first rule we must remember, instead of doing efforts to establish peace, we must start spreading, or we must stop spreading rumors and unrest. So if we stop spreading rumors and unrest, then strangely peace will come. So instead of doing efforts to establish peace, we must stop spreading rumors and unrest. Then peace will establish itself effortlessly and strangely. Second law we can remember, instead of loving our loved ones, let us say, don't love anyone. We must just stop hating. Instead of loving, we must stop hating everyone. Then atmosphere will become automatically beautiful. See, these are the cause and effect. If we stop hating, automatically atmosphere becomes beautiful and loving one. Then even deforestation is going on. People are cutting the plants. So don't grow forest, but stop cutting trees. The forest will grow itself. Don't clean rivers. Only stop throwing dirt. It will clean itself. Don't worry about the injury or insult. A body has its own instinct to heal. As a human, we all have healing power. Focus your attention on it, and energy flows towards that where your focus has gone. So these are the practical hints. Remember, and they must be remembered by all aspirants, and be kind towards nature means be kind towards forest, river, men and women, even kind to your body, keeping the health. There is no virus more deadly
than fear. There is no virus more deadly than fear. There is no vaccine more effective than courage. So have courage. Where there is no cure, we have to endure. So that is what the law of karma or law of cause and effect, which is the short essay in this Light on the Path. I have briefed it in this sense. Okay. Итак, на этом слайде мы видим диаграмму, которая относится к эссе или заметке о карме, присутствующей в «Свете на пути» после первой части, после 21 правила. Карма очень важна, и очень важно изучать закон кармы, так же, как закон перерождения в теософском обучении. Эти две вещи очень важны и включаются в него. И поэтому, кто заинтересован в духовном пути, в продвижении на духовном пути, им следует знать закон кармы и закон перерождения. Закон кармы также называется законом возможности, законом гармонии, а закон перерождения – законом необходимости. На этой диаграмме мы можем познать его как закон причин и следствий, а также и как, собственно, закон возможности. И если мы посмотрим на первый цикл, на левую часть диаграммы, мы видим, что под пунктом 1 стоит жестокость. Это есть причина или начало цикла. Цикл начинается со своей причины. В данном случае это жестокость. И следствием этого становится то, что нам приходится страдать. Это второй пункт в этом цикле. Ну, а страдая, мы таким образом выучиваем урок доброты. И таким образом цикл продвигается дальше к пункту 3. И когда мы его выучиваем, то приходит возможность. Это одна жизнь. В следующей жизни, во второй части, в правой части диаграммы, именно уже доброта становится причиной, с которой начинается цикл. В более высоком уровне, в более высоком мире нас ожидает счастье, которым мы наслаждаемся. Оно является следствием, вторым пунктом. И таким образом мы изучаем урок доброты, приходим к еще большей доброте. Тогда возникает пункт 4, который здесь называется «Большая нужда». Под этим понимается то, что мы становимся, в свою очередь, учителями или духовными лидерами, обучая других и помогая другим людям. Таким образом, закон кармы – это закон причин и следствия, и закон возможности. Вот что следует помнить из того короткого эссе, которое было написано Mabel Collins. В современном мире много проблем. Мы должны помнить, размышляя о них, о причине и следствии. Например, вместо того, чтобы делать некие усилия, предпринимать усилия, чтобы установить мир, нам нужно перестать распространять какое-то беспокойство или то, что нарушает мир. И если мы это перестанем делать, тогда мир установится автоматически, странным образом он возникнет. Без усилий, как бы. Если говорить о любви к ближнему, часто очень говорят о любви к ближнему, но предлагается, напротив, не любить никого, но просто перестать ненавидеть всех. Тогда атмосфера естественным образом станет прекрасной и мирной, и наполненной любовью. Это так работает причина и следствие. И, например, если мы думаем о проблеме вырубки лесов, не нужно растить лес, нужно перестать срубать деревья, а лес сам вырастет. Не нужно чистить реки, другой пример, нужно перестать их загрязнять, бросать мусор, а реки очистятся сами. Также не надо беспокоиться о ранах на нашем теле, потому что в нашем теле есть силы к самоисцелению. Если мы сосредоточимся на этом, то наше внимание
если наше внимание будет на это направлено, то наша энергия туда же потечет, и мы будем исцелены. Таковы практические советы, которые хорошо помню всем стремящимся. Нам следует быть добрыми к природе, это означает быть по-доброму, заботой относиться и к лесам, к рекам, к мужчинам и женщинам, к собственному телу, добиваясь здоровья. Сказано, что нет вируса более смертоносного, чем страх, и нет вакцины более эффективной, чем храбрость, потому что она позволяет нам выдерживать, выносить самые разные испытания. Таким образом, я кратко постарался представить содержание, смысл этой заметки о карме, которая содержится в «Свете на пути». Yes, sir. Now we will go to the part 2. Part 2 of this has got again 21 rules. And in brief, I will go with this because usually when I take a study class, only first 21, part 1 we deal. Part 2 is more and more detail, and it is only for those, that is what it is said by the actually T. Subbarao. He has explained very nicely this part 2 of Light Energy Plus assumes that the students has passed the first initiation and it now carries to adept level and beyond that. 7 ways of interpretation, highest interpretation carries to Mahachohan. That is what T. Subbarao says. So these are the 21 rules. If we take first 3, 1, 2, 3, these are the metaphor of warriors. They say, stand aside in the coming battle, fight, but be not the warrior. Fight, but be not the warrior. Look for the warrior and let him fight. It is like surrender to him. That is Ishvara Pranidhanani. That is a step, surrendering to him. So, and you must take his orders for battle and obey them. So he is the external truth. When once he has entered, why to worry about win and lose? So this is what a metaphor of warrior. When you are fighting, you fight with full strength, full emotions, full passions, but leave that result to him. Let him be the warrior. And this is how surrender must be taken. You must only take the orders for battle and obey them. That is what the rule says, 1, 2, 3, metaphor of warrior. And then 5, 6, 7, this is the metaphor of music. This says, listen to the song of life, store it in your memory as melody to hear, and learn the lesson of harmony and stand upright like a rock. This is what the rule 5, 6, 7, which is the metaphor of music. Then rule number 9, 10, 11, these are the rules which urge to look around and within. Look into the heart of men, regard your heart earnestly, and because it is the heart abode of that light. In the part 1, we have dealt with this actually. This is what again it is repeated, but there are 7 steps of perspective to look at these rules. So these rules, 9, 10, and 11, urge to look around and also look within. And the rule number 15, 16, 17 instruct us to inquire about secrets of nature. That is, inquire earnestly with eager intellect the secrets of holy earth,
secret of yours, oneself, secret of innermost. So all this needs to be inquired earnestly. Then rule number 20 and 21 deals with our response to those secrets. And it asks, listen to the voice that is silence, look to the invisible, which is to the senses. So this is what, and 4, 8, 12, 19, all these we have already considered. These are the comments of the masters. This is how the book of Light on the Path, written by Mabel Collins, guides us to the more and more transcendental states. More you read, more you understand. And finally, it is said, be happy as those who live for happiness of all. Be happy as those who live for happiness of all. This is how we have to earn, we have to remain happy. Happiness comes from within, not from outside. And when we begin to love all, then happiness comes strangely. Thank you for giving me this opportunity to speak. Very patiently you have heard. If any questions are there, you can ask. Thank you for very much. Итак, мы переходим ко второй части «Света на пути», которая содержит 21 правило, и мы на них посмотрим кратко. Обычно, когда я веду занятия, то мы подробно разбираем только первую часть книги, а вторую часть первую часть мы разбираем подробно, детально, ну а вторую только общий обзор, потому что, как было сказано Субарову, как он хорошо это тонко объяснил, вторая часть «Света на пути» предполагает, что пройдено первое посвящение, и ученик продвигается к уровню адептства и дальше. Есть 7 уровней толкования или объяснения, и высшее доводит стремящегося до... Could you switch off the microphone, please? Итак, есть 7 уровней толкования, и высшее доводит стремящегося до уровня Махачохана. Так это комментировал Субаров. Итак, первые 3 афоризма связаны с метафорой воина. Говорится о том, что мы должны стоять в стороне, когда настанет битва, и хотя ты будешь сражаться, но не ты будь воином, найди воина, и пусть он сражается в тебе, прими от него веление и повинуйся им в битве. Таким образом, мы как бы должны подчиниться воину, которого мы находим, мы должны принимать его указы для битвы, следовать им, и как бы нам следует сражаться со всей энергией, со всеми эмоциями, но что касается результата сражения, это необходимо предоставить ему. Афоризмы 5-7 связаны с музыкой. Они говорят так: «Внимай песни жизни, сохрани ее мелодии в памяти своей, бери у нее урок гармонии». И благодаря этому возможно будет стоять твердым, ровным, прямо стоять, как скала. Афоризм 9-11 призывает нас смотреть вокруг и одновременно внутрь, в сердце человека, и его изучать, поскольку оно является обителью света. Мы уже говорили об этом в первой части, но здесь имеется некое повторение, но мы помним, что есть 7 уровней понимания этих правил или этих инструкций и наставлений. Вот, поэтому афоризмы с 9 по 11 призывают нас смотреть одновременно вокруг и изучая жизнь, окружающую нас, но одновременно еще большим вниманием смотреть в собственное сердце. Афоризмы с 15 по 17
говорят нам об умении вопрошать о тайнах. И о всем этом нам нужно спрашивать с энергией, с искренним желанием понять. И афоризмы с 18 по 21 имеют отношение, вернее, 20 и 21 касаются уже нашей реакции, нашего ответа на эти тайны. Вот. Ну, а что до афоризмов 4, 8 и так далее, это комментарии, которые продиктовал учитель, на некоторые из них мы уже посмотрели на нашей сегодняшней встрече. Таков обзор книги «Свет на пути», которая ведет нас к более и более трансцендентальным пространствам и уровням. И чем более мы понимаем эти афоризмы, тем больше мы продвигаемся на этом пути. И, наконец, на последнем слайде. Could you switch on the next slide, please? The last one. Yes, thank you. И, наконец, на последнем слайде мы видим замечательное высказывание, которым завершается это выступление. «Будь счастлив, как счастливы те, кто живут для счастья всех». Таким образом, мы постоянно пребываем в состоянии счастья, которое приходит изнутри, но не снаружи. И когда мы таким образом начинаем любить всех, то странным образом счастье приходит к нам. Спасибо большое за возможность выступить для вас. И если есть какие-то вопросы, то я буду рад ответить на них. So these are the 21 rules, but at the last, there are 3 truths which are absolute and cannot be lost, but yet may remain silent for the lack of speech. That is what in the this book C.W. Leadbeater gives, because these 3 great truths are given by Master Hilarion, to whom we really owe this present work of Light on the Path. And those 3 great truths we know very well, but I repeat it here because it is said they remain silent for lack of speech. So at least we can read them. The first truth is the soul of man is immortal and its future is the future of a thing whose growth and splendor has no limit. The principle which gives life dwells in us and without us, is undying and eternally beneficent, is not heard or seen or smelt, but is perceived by the man who desires perception. And third one, each man is his own absolute lawgiver, the dispenser of glory or gloom, to reward his punishment also. So these are the 3 great truths. With these great truths, I end this chapter of Light on the Path. Thank you. Итак, это 21 правило, но в конце еще есть 3 истины, которые абсолютные, которые невозможно утратить, но они остаются невысказанными. Вот почему об этом говорит Лидбитер, но 3 эти истины даны на самом деле великим учителем Иларионом, которому мы обязаны этим произведением «Свет на пути». И мы очень хорошо знаем их, но я повторю. Could you now say the first truth and I will translate? Oh, the first truth is the soul of man is immortal and its future is the future of a thing whose growth and splendor has no limit. Итак, первая истина: душа человека бессмертна, и ее будущее — это будущее такой сущности, чей рост и величие не имеет пределов. Yes, second. The principle which gives life dwells in us and without us, is undying and eternally beneficent, is not heard or seen or smelt, but is perceived by the man who desires perception.
И вторая великая истина такова: принцип, который дает жизнь, бывает в нас и вовне нас. Он не умирает, он вечно благотворен, его нельзя услышать, увидеть или обонять, но он воспринимается тем человеком, который желает его воспринять. Yes? Then third one, each man is his own absolute lawgiver, the dispenser of glory or gloom to himself, the decreer of his life, his reward, his punishment. Каждый человек является для себя абсолютным законодателем. Он проявляет, он себе наделяет славу или страдания и мрак. And so the decree of life is his reward or punishment, yes? Yeah, decreer of his life, his reward, his punishment. Таким образом, он сам определяет свою жизнь, свою награду и свое наказание. И вот этими тремя великими истинами я бы хотел завершить свое выступление. And these three truths are absolute, cannot be lost, but remain silent for lack of speech. И эти истины абсолютные, их невозможно утерять, но они остаются безмолвными из-за того, что их не произносят, о них не говорят. So with this I end the Light on the Path study. Thank you very much for all of you. Этим я заканчиваю свое выступление, связанное с изучением книги «Свет на пути». Большое спасибо всем вам.